mo akohene soso na dia atudwase na no da pata bebre ya esi ye e wo Jakobu no woni a we sade nyina obechichiwo mo ye bekọ Ghana marase bedwam na edom kuma no ba no dani Yera Alexander Kwame na afanyoma ken e de atodwa kirem se afidie echi abo ani sonko eja no so ani sonko wo kirem se wo bra na NDC e wo opposition no na wano odene sina bibenwom e wo ge nsensem no ho tumi ba ye no wakana no atum se bam nkwadazi fukura mfa no ho a emu nsem so wo betie Ghana Labour Export Program ya ba we di ba ye no woni a ye first batch ya wo se no wo mkro nkrotu awu bi so akoye adwuma no me ka sei wono makudu na enkramanta mu ne ekro yi ya ka sei akanafo amakomako enum pe na NPP wono mo franka ekura dibre abato no abaso memene da ebe yi na adwadifo a wono mo ewo kaneshi ekirem se ye pakwaso tuntum akobatato ntini pobiri mfa ne hu nsoma yewura Kennedy wohene akompere ko Japan wono ana wo mo pe no kanje nsuo ene ye kanfo ama wo se kanje de wa wani tua nsuo akala wom no ba ne sa no na yi poison nyina firi body nim ne wanya hoden e de aye adwuma ye tie ne se magnesium potassium ne iron ni ntire no kanje obi age atum se no ena ye mo muto nsuo nyina sesei wono moton ye ton so de ma wo mo to bo ase na fo ne chirim ewo kumase ya brema UGC sa so na Tafuni road about janshi ho na abekọ obosi bibia no ohia efa kanje nsuo no obekune guosi dewa no akwa akwaje wo de 0241449191 0507379474 na promise ba so efrefre wo se enuro ni nyina no ne dodo ha ne guo nti se opelu dodo no mu atu akoto anase makoma akọ no no promise ba ye de defo ye papa so e wo Oyerepa dem ha promise ba de obi ase eye 0535544681 0535544681 na ye gira so anwumere ne de atedane bi nso ama Midimafo Herbal Hospital Dr. Time da so eno no edu jamfi kuma ne sebra na yarewa no esese bi mpanifo sum ye kura no a ebe akutoa bi se edue ba singrete eno nti nyakukodo ne to anamon na fo ani kiremu ewo Midimafo Herbal Hospital na traye no eyemienu asante mantam kumase eboakwa atwemagogo eho ana yasabia yi esie na wura mu a yarewa hodo no nyina no ye atu ye tie agufom ne apro aguse enkrampan na enkramanta monso wo free pokuase na wo kwamayira no wonsa benkum so esi hopoti sa Jamaica hini toothpaste eho so kwa wonsa betimi aka wono mu a Dr. Sebra na ahoden ene ayaresa pomuden ewo ahaban mu a ye tie free hono mu sei ewa de ehia ne sa obadwedwira dem na wapoto na wase obo na wafre number si mienu 0244 774282 and 0500 727215 Faith Homeopathic Clinic ahinema kwakwaben eho ana mama Faith ebutu na woto nsa frɛ wo sɛ benum enro nkotwa na yentu yarewa kɛse no ase firi sɛ asɛmba na wo asɛm maame yarewa bɛ ne yetu ase ya modi edi a ɛno nkyerɛ sɛ wontimi ansa mepato enwodua yade stroke infertility fibroid edawemu a asa wonyam enso wonyam na opam home maternity eba na sa no African we na ehuna mane mepato fibroid ye fa ni se kutu no agem so sebam afen so diabetes esikyire yade mepato yade we ehu papa se eba wo ho a ekroto wo ho a emuda na entomagofi na ehuna mane etu franam sa ne abo ne nnua edi ahim okosovo ne kanda ha mepato wada diabetes no pressure sexual weakness ba ma woduru mpam a sheki woso power na buutu ani che wompam se adwe de ehia ne se obetu anamon na wakọ ahenema kokoben anase wo befra mama Faith e 0246 728 675 and 0556 27 2671 adwuma ko ne doso pinu aka ho anana nwumre wabo adontere se asomfo mienu ye begebre na donkre ba ko ntam ensam no ye dwam se to ha edi ameje so ya gangster card ya mitenkura wo ko ji abo okramene bra krobia asante na ayonkofo mienu ye frɛ ba ko ajaku ene ye frɛ ba ko susu pruto na ye kokko ba ye asiesisi omanfo age won nsam pa wo mankesi mfanse mankrosin mu evivi mantemu ene sese ajaku no ena wakwa akodi pruto no weka ya chese kan ye 300 Ghana cedis ena pruto ni ye ne se dabi ene yakọ program ye nam kwanso aye kronti wo de ajaku famsi kama me o na chese atiafa so amma tinkire akwa se Pluto no wa fa paso e dia wo no yonku ye frɛ na ajaku yi amma 300 Ghana cedis nti ye tetete se ajaku afrim na honorable Ali Abubakar Amwa ena ya assembly member ya wo patem ho edi chechemu yi eto aso
yen today and ku free bi why to come back home ajiba ko nkwa finisi nti yen hwehwem na ye besi ne ha no na chede oma wo kan na chere mo kan de wa yan ku fa wonam num ai tede ba ko o de ba ko ka nti ko program a we na why you fan kakra nti obodu akaka mo di fene ba ko ka chene yan ko de misko no se 300 or 250 on fa na do on fema na mo de kai se oni ske bia ho mama no mo de kan o twen apaso de about the ball am para pauso or the one more da kai na no so o use na ho de gi apaso fi mi se ma no so de no one back no one back here go football ho a wo so no go hospital na chede mo je winning ma why am meeting inti kwetu fuso chede ba ko o di ewi so o police station there o ka hospital forms mu hono ka hospital forms so ko hospital information by the ba ko so wewu mo ko mo ka chi no masisala o dem no police fugura o ye hwehwem no mama say there makesim nsam no dosu makesim yesikiti issues ya ba simple info there mfo nansifo makesim nsam o ko do ne de yankasa obu ya gbe ni tase na bati we wo ha na bati we wo ha bati we ni we wo ko nsam basa nti ye besre de security fun mpanyimfo mo fo na sifo na o maye he okrabahye da enti assembly member ya wo ebatem ho no ya friend opani Ali Abubakar amwa na madam afwa ono soso na ne de hie sabiri odafo mu a ya wona paso ama na wi madam afwa kire se we di atentere ne pa eno mo hwe ani mu se empanifo e de beba ase me ka kire me ba panyini ase me ka kire me ba panyini ase me ka kire me ba panyini ase aha entimi repeat ne ho sa entina chese eno no madam afwa na motin wen kan yenhwe se betimi agbo na afi yenti ni nsemu a madam yi editu ase me ka kire me ba panyini ani me nua no obie ni wobie watimi akwala ne ya wan yale ne akase wa yale o wanwia wode watimi akuna to na twe no kwa eti samra wa Ghana hadia emra ni maye woni ni nipa donyo efa maye ye ya no enti madam afwa na motese ne abere a o pa tentene e dia ma na bofrey yento akasebo no so ye kan wo sa nwumre no si akasebo yi ye di fra santemanta mudu tan kase ayase ewo nwunu no na ye bu mfumpa dada ye ho a ye twifra nam so se premier ni abekwan mantam no makomako edunsia akasebo no enam so oba Facebook no so a eye Oyerepa radio na ye frimfimfim mantam a na ye ko enkran na enkran mantam ana ye droi ye kasa yi empanifo de ato bia kirem se wa no hono mo a na efu ni nyina no ane se wo my Ghana ahyankanfo ne bi ademra ahya wo mo nsam a mepaache wada loro fair de empanifo nyentomu adufuru penti wo mo ademra ahya wo mo nsam na wo mu chinchim tememfo nsa agye na no ana ye kasa yi concerned drivers union won mo ategu montere so e won kran titiriw pokuase ane ne mpotamo ana wo mo etirem se wo mo ya hyankafo na wo mo demra na ahya wo mo nsam a wo mo gisika ena mra kwaso no Ghana mra ene wo mo eni na wobra wo mo ekro no empanisi wotwi wi a aya na we etato eno nti wone Ghana police dom ne bi anakoye ana afi nso no aban mu mpanimfo na wo mo koye no wo mo kirem se ade ba ko anam so a amenu nti ahyankafo ne bi ade mra hya wo mo nsam na de broni kan se unapproved transport fares wo mo agye ni nyina no ene se buses eni krom eno nti akwate se wo mo a ewo cars no wo mo operate under monopoly wo mo nko na se bi odidi eye wo mo aka ndom didi enye yie eno nti ana wo mo eye ne saa na wo mo de adesrede to aban anim se si anu a Ghana timemufo ho akire wonom na wo pon adwuma wonya ka enkofie na empo no ofrifie ekwa adwuma wonya ka emfro na de wo befro nso atwamenebo ana ahyankafo ne metifo ne bisabio akorofo tachi amoafo wo mo ge Ghana fo no aban ne hwese wode baase se begu krom na atimi aboa ama Ghana fo ye ho atimi ahare yan wo se eno betimi aboa yie na afen so no bambofo nso ntinyina na go munyina pampe se bi awadu asi nzongo na wonti mu montene so na nipa bofo a
krono ye omo de no Ghana mra ene wo mu ni dia na ye hye da se na ye betu ye nanasi ama sama ni pokuase ni ye bai ni ye hunu ye nani anyo adabesire nam kwanso nyina load short obu ha ye no makasa ama o mate ase wo mafa ni pande wo moko ebu wo so wo twitwa bunamo enu nti ne ye ba ha no bebre wo ha ye no makasa ama o mate ase a wo mafa ni pande ye de eko wo ye ka ye sie ya ono so abefa bisa ye na kasa enti ye besire Ghana fo ene Javers Union so say inka bomu na abande gidi ni ahode beta na chiri abane nyire ne ho na wa nyire ho a se na niam ne kore beje ensem because of say yenya otuase otuo onyo tigirafo a anotimutu yire na driver fo na wo mo ya so den no yetimi akyere won na mra no wo madi because you as a politician no wura ma ebe ade ebe ha gere na se aban se osookrakas na ama nani enko papa because say ya kasi Javers Union no kwa beti ma run transport through am sesi a pika no kwa entimi nyi e bi so fi sawam na wo ba obi a road short ana me kwa pokuase me kwa amasama me kwa balia me kwa timota anu kwa de ade a ha passengers no e di abasra ban eye no kura pass ene from ensawom ahomache we fi sawom betu ha no and the ade a ye hu wo ye ni so no ene me wura awu ankasa nti mesra aban se ene mani mu ya aban fa cars ni bi emne unions ni fere gum na passengers ni won to omo na mo ye ni driver for ni bi kasa no omo se omo ka no emu otu because wo ka se won load nko akra wo so nko be load akọ no okodu akra e kwan ya police for no e do omo fa so akra no anu odem se ka ni be load a police ni be je no 100 Ghana 50 Ghana 30 Ghana yes IGP yes transport minister say anyway ni mu ya omuni empenifo no any police for ni Asia enti we no akoye konkwa chiri konko asankafo na kirasa aposifo ni wia won enti omo so be wia Ghana fo ahyem na Ghana fo so yense nkwa wia hwan ehu on eno nti emu nsam ana wate no na asam kro no abiasi ai wasante mantamu kumase ha na aya na mpanese wo bu abrewana na wote abakomasem national security operatives ene wo mo so tigu montene so wo kumase na ashankafo a wo mo so enam kwati kwan bo Ghana fo krono no national security fo ayiri wo mo se pampe ya bo wo mo se kurase dokono me ye sure se kan ne kan ye don begina court ama wo mo hunu nyansa na wo bra na ekoso no me ya me wo fa se ankle bo ban ni na wo hono mo a wono so dia ma ne bo sei ebeto yanim Dambre Ghana fo enkankan ahintia fo dodo nara yenyemen adwa fa wo Ghana bebre nara fa subani bia ember kakra oji nyine nyimi oja hocher abra Ghana ahintia fo ye papa mo ban de adwa fo na won ametifo inde odu anopa nyimpa twetwan kuma epoyefi won efifi abakwan ho stations ahoro woro kape ka waja ko edwuma akoye edwuma jabo man Ghana nimpuntu no isikasam ntutu no obanama na nyimpa bebre na wagwa pedo wo stations ahoro na karo kwano ho ebiewu odu enyumro nso a nyimpa dodo na wapo na edwuma waka ye edwuma je bo man Ghana ni sikasam ntutu na nimpuntu no na inde wor pekara kofia na wekọ ye bebre wo karo kwan ho na afi nso stations wayema no na metifo na driver fo dam anopa na enyumro no ahyenteda a woje no dado no enyema bi na woye adade wobotum na waje mo obor osienyim ebien anade baby kwan obofo na we load no short na chede bia kura nka wode fakar ko na ejeko na education enti ebodru edwumum ana ebopo na ebodu fen na waka ye do wode fokale baasa nti ahyentede a owode ituen ebekọ baban na chede ekutue mo obon oye ni ibaasa ana ohyenyim ebien no na Ghana ahyentefo na Ghana dodo na waka setia ema aban wete azukoma nne yere kase no wonam national security do worhwede adawo fa wor de musubane din wor bodama bran wo beje de musubano nese sunti wo kumase oya sentimentem kopum no mbembe ya horo ne de yere kase national security fo wate sim wontene da drivers a wor de musubane din wor chichiri bi na ibisu wo hɔ a inde bia wo fa oye passenger fa wode won kasi na wasam wo fa car fofo woto do wode ko bia wo kwan a na nche oye bebi kro wode wo kwan na wa hye won kete ema wasana fa passenger no wonsan won mo wode hono ko na wo driver nya a wonyo baka ema ebeta asen ono je na
chere we ja ma je passenger no ko ne kesa ho na memum obeye asobroche anaso be ye tenen na wa ache na wole chire me de woni bukwa akagina imbranyim tenen de wokumase kropon miembe bebre ya efo kala na chere ka ho ye dina na abrafo ne mate fo wo ma passenger fo wo bren national security fo kopem wa no nya asem gakaba bia ye biti de samtase run about so for lie ahojo run about na afe meya huru bia waka wo manyima kumase kropon yima no so no oboye pa magana fo lutu enyim de mpanyifo kokodara wa ye ne dem no oza hoto abra Ghana oye ahyentiafo enti amaneboyi eye yenua anklebo bani wabra na national security for atiago montire so kumase na wo hwese mra baye dwuma na akromfo yi eto atwa no ana abusia wedi mama ne bobae yo sene yanko Jacobu se yeduru Jacobu a na no da mabunu bi na afa posifo di sia nipa na dia na kofa we ba ye posifo bo nan eko galamse sai seja woni afa kwati kwan so no otu afu magudie no beko akwa no ato so ra chichi yichiribi na no ene binum je sa epa ba bi fa ye na abante ba akon dia kokuruduro nti compassion etuo no aposifo no adika agye no ene onu si akire so okwa akofa na se bi eguza bi anya do na no wo fa na dia ye de nti aposifo no so dane gu so ema titiri kikiriki o no ato ana no wonse do na se de pata birbirne si ko ye no na aka bi ma santima ntam so afo Dr. Frank Amakwo ni dia tudwa se emaburu nu a wo ma ye sa de no nya de se ebeje dwom sa akwa obachi won na afi wodo afa embra kwa so sanse enkonkon ba se ye sigaramsi ye bre no ase wo ma yimu na se bia bekwa kudum bebenzo bi ete sa na ne aposifo de besia ni wo se woda aposifo no ase so wagina wo na so na afi waye won adwuma. For us as REPSEC, we believe that the moment we support communities to mobilize and attack men in uniform as occurred, that will be the end of our society, because they are there to ensure that there is law and order. So if there is any man or man in uniform discharging his lawful mandate and you even disagree with him, go to the police station or get a lawyer, or the courts are there to make sure there are checks and balances in regards to anyone executing his or her rightful legal mandate. But to mobilize community youth and attack men in uniform here and there, it is something that we are not ready to condone. So yes, as part of the issues happening in the region, we've summoned for a REPSEC meeting to analyze these issues among other issues that are coming up. Most definitely, they all have to answer as to why they have to unlawful assembly. I think that is against the law as well. And I mean, having to disobey lawful order from the police, they all have those charges they lay before them. But I'm sure when we get hold of them and interrogate them, we'll be able to know what really the root cause is and whoever instigated them to go and act. No. Santima Temuswa for Dr. Frank Amakwo Nti was some guso mu ye hwehwemu na hwehwemu no kokohwe ane na wo mehuna rekodia poti nya na mo wo se wonom etu nti na de ekoso Jacobu suso ebi eno no miato akase abo so na ye mfira Santima Ntemu a na ye kɔ epoye mantamu na achem otumi asekem ɛhɔ de adrei wo hene anwate akonya so ɛyɛ baafo labi a wɔtɔ anase wodi nkan wɔde atodwa kyerɛ mu ɛsɛ eniyema bi kɔso ɛwɔ ne mpɔtam hɔ ɛne na asase ne so a wɔdwene ho a wɔnte aseɛ sɛ wɔte aseɛ so ana wɔanwene ho wɔkyerɛ mu ɛsɛ wɔwɔ hɔ wɔn ka bi hyɛmu ana Ghana Oil Palm Development Company wɔnom baayɛ ɛbɛka kyerɛ wo hene ne mpanimfoɔ ɛne ne kuro ma sɛ yaba ne aba boabi fie ma no yi na yɛne mu kuro no ɛbɛyɛ nhyehyɛ bi na yɛ nyina de nsa ahyɛ ntiase apam ase ɛyɛ memorandum of understanding na ntiase apam ne nyina no ɛne sɛ ɛyɛ achem asekemfo no wɔn na nsase ne wɔn dia ɛnu nti wɔn ba na kuro ma no adua emme na abɛ no sɛ yɛ bɔdɔm sɛ yɛ abɛpa anasa Greek wɔn mu nua na sabɛ ne ba wɔn ɛyɛ Ghana Oil Palm Development Company foi wɔn bɛtɔ ɛde afiri kuroma no hɔ na wɔn de ayɛ production ɛno nti asiapam ne nyina no ɛne sɛ mo nua ne yɛ ba yɛ bɛtɔ na no na wɔhene ɛkyerɛm sɛ nea ɛkɔ so no ne bu afusi atemota for the sefiri sɛ efiti yanka to apɛ so nie emra pɔn ne hyehyɛ a wɔn ne company ne kɔɔyɛ no wɔn abu so na wɔmanfo no kɔdenwuram ɛdɔ ɛma sɛ bi wɔn sisikyia na abɛ no abere ayɛ sɛ dɔsɔ wɔn de bi yɛ bɛnkwan no na wɔn de bi yɛ tɔ wɔn de bi yɛ mpihu akyemfo frɛ no nnwuma wɔn sɛ ɛnoa na wɔn de yɔ
na adwene nso ba no mo bɔ na kyɛnkyɛn ne yɛ bɔ na dwugu ebotum ne yɛ rekɔ kyerɛ sɛ company ne nya na adwene sɛ wɔtɔ aba ni biom ana ayɛ ka egu wɔn so ɛno ntini wei no ɛyɛ 1 and 1 ɛyɛ 1 and 2 ɛyɛ 1 and 3 wɔsesa aban wɔn amehwɛ ama saa company no nhyehyɛ yɛ wɔn ne kuroma no kɔɔyɛ no wɔn mo ani so na sɛ ɛmɛ na wɔn mo adua no ɛmporɔkwa na wɔn mfa nya bɛn kwan nkoa na eni kurom hɔ deɛ ɛne asase no wɔn mo de bɛma galamsey efiri sɛ edwie wofiri wutiri nwiem teto abadwese mu a wɔnyerae wɔkɔ mpasatuo esika na ɔmo pɛ yɛbɛma ɔkwan sɛ galamsey a yɛnhwɛ sɛ nkura galamsey wɔ so no egya asase na to den bio no matimi de asase no ayɛ bio ɛne tira baafo gya mpanyinfoɔ yɛnkɔpene so biribi kakra atwa mu ni atutuafoɔ bi ba galamsey yi mu na anka adwuma na wɔ ha nka yɛ agu ne sɛ nti na mempene so sɛ yɛmɛfa yɛasase no mfa mɛyɛ saa galamsey na mu abɛ no GOPDC foɔ nhwɛ na sɛ betumi ama ho kwan sɛ yɛde saa fɔm agudie no ɛbɛba ha wɔn aba sɛ wɔn bɛtu ne yie nokuredie ni wɔ sɛ wɔn bɛtu ne yie nti ne yɛsi daabi yɛn nanan gye asase no ma ayɛ no wɔn ngye ama yɛ sɛ yɛmmɛsɛ asase no mfa ma nkyiri ma nti sɛ me ne mpanyinfoɔ te so saa abere yi deɛ yɛ ma ho kwan nti GOPDC wɔn ka ho sɛ ɛyɛ abɛ ɛne galamsey ntam na yɛte enti sɛ mo ametɔ abɛ no amfiri yɛ hɔ deɛ a ɛne asase no yɛma na hɔ saa kwa yɛde bɛma galamseyfoɔ enti baafoɔ labi a wodi nkan ɛna ɛyɛ ɔhene ɛwɔ akyem otumi asikam ana ɔde saa nsɛm yi ato edwa na ɛno akyi no ana kuafoɔ no bi nso kyerɛ sɛ ɛnea wokɔ emefuo no mu a ɛda hɔ pradadaa sɛ bio Babɛyara Sports Stadium ɛso wabae trɛ nanso saa abere ɛti gu anie na ɛka nko anti ama sɛ yi wɔn school fees kura na wɔn ntimi ntu afiri sɛ adwuma a wɔn yɛ no kurom hɔ no nanso company yi ebu n'ani agu so a wɔnyɛ n'adwene sɛ wɔtɔmpo ama wɔn nyɛ sika sɛ anwoma sika mu ayɛ wɔ no yɛabɛ ɛna yɛyɛ kokoro yɛyɛ bibia abɛ ne yɛ mmɔ kyɛ kokoro ne kutu abɛ no so na obiara deɛ na adeɛ abɛ ne yɛ sɛ wɔn bɔ mɔde anam tɔmɔ sɛ wɔn antɔ a ɛno ara ne yɛde bɔ yɛ bra ɛyɛ bibia wa so wɔn antɔ a yɛde ahokyerɛ kɛseɛ paa na bɛba abɛtu yɛ so wɔ wɔn ntɛm sɛ sisi na wɔn ntɔ abɛ no ama ma abɛ no ayɛ mmɔ ofi nti ɛyɛ saa na atɔfoɔ no nso odu ha na onye bi na odu ha na onye bi a na kyerɛ sɛ nyade a obedu yɛ ha yɛn yɛahyɛse wɔ kurom ha ne abrabɔ nyinaa yɛ abɛ ɛho adwuma ne yɛyɛ gold kura bɛ kurom ha sɛ ma yɛ kurom afoɔ mpanyinfoɔ edi kan titi kura sɛ ɔmo mpɛ gold esan sɛ abɛ yɛ ade a ɛsom bɔma kuro ne bebree yɛnyɛ obi ntɔ yɛn ngulo yɛpa atɔfoɔ yɛho akyere ebinom kura yɛnyɛ sika na yɛde ahwɛ yɛn ma yɛsɛ abɛ no kura ɛkwafo no sɛ ɔmo de bɛfirifiri yɛnyɛ sika ɔmo de firi yɛ kura yɛnyɛ sika ntua ɔmo ka enti akuafoɔ no nso ana wakosɛm wɔde ato dwa no yɛwɔ wɔn a wakɔgye apomden emu nteteɛ sɛ binom mɛyɛ midwife saa nso so ɛna mu anɛsifoɔ no deɛ tete saa no a na yɛbu nkonta Ghana ha no dodoɔ no a ofie yɛ a wɔn nyanya nnwuma koraa ɛnyɛ yie na no ɛna mampanin abawe ɛnhyɛ mu no wɔde adeɛ bi ɛfrɛ no Ghana Labour Export Program aba sɛnea kwabra ne wɔte hɔ na wonya adwuma nyɛ ne amaama ahodoɔ bi a wɔn nya apomden nnwumayɛfoɔ aba ne sɛ ɔmo nkɔyɛ na agya ɔmo nkɔnkɔ yɛ adwuma nti wei no ɛyɛ ife di kan koraa yɛyɛ first batch a wɔn dodoɔ no ɛyɛ 121 ya o ma fa du premier kase o mu nukura kakra ebinom akwa atigua na afei babuda ni nyina no Caribbean na honorable kwabra mincha kando ena di tu dwa se ohwe woni a wotiti fie pa be se entmadu wotwe be 80,000 de o nyina agentete ya adwuma yi o mu nya biemu awura nka betumi aye bi na nso so wo mu kofa no hin nti aba ni hihye mu na so do mo ekɔ nsa no a ni nyina no nso abrabo a efiri se wo mtifie de a na kyese mfa so bia ni so no mo kɔ no mo nya adwuma ya na no ano no. We inherited a backlog of more than 80,000 health professionals who have completed the various degrees and yet are at home and do not have jobs. So as part of government intervention to create jobs for especially the health professionals, we are exploring avenues where countries have requested our health professionals to work with them to
today is about Antigua. We are working on Jamaica, Barbados, and Trinidad. And so we'll be doing that in batches. And so today we are here to say goodbye to you, but we'll be following your progress with keen interest. And as you are going, you must be minded of the fact that you are carrying the flag of Ghana. And therefore, we wish that you go and work with diligence and professionalism. Auntie, obani kwabra mita kando. Ena mote no enkano. Neno na woka se Ghana hapa. Pa se Ghana ni beko wokoye adwuma obi maso no be tuto no ase da bi. Aise sabi odi na ne emre ye. Nti osoko omko yankopon fo omko na afi no omo nkoye adwuma den enva mebre omo ankasa abusuafo no my Ghana omfiri mu. You who are at home watching us, I'm very hopeful that it will get to your turn. Usually, the debate has been the fact that we do not have health workers in our various health facilities, that we are exporting, health workers. That is not it. The availability of health professionals in this country is not a problem. As I have already indicated, we have excess. We have inherited about 80,000 health professionals. But as you all know, we have a country to govern, and at every point in time, our budget can absorb a certain proportion of them. And so as government is looking at absorbing some internally in country in our various health facilities, we are also exploring other avenues outside the country. Anti wapani kwa bra minta kando na motenu enka chechi mu se nyese bia Ghana ha yeni apomdi nwefo yewo kra ma ne broso nti ne kra ne bida so fi a wo munya adwuma enya yi ani nti aban he mu na wo mu ekro no echese beto aso we first batch no ye nto aso ne enko ani ye to aso ne akoye ni mu a ye kwa Ghana emrase bedwam na empanifo aka to wo se ukoto satwesire mienu gu apaso a yeni baako ano ne yenya baako na ne nyina no ene se Ghana fo beka yi a wobra na nana adodankwa akufo ado eye mampane no ene ye pressure pa no asabre NDC e opposition wo mu digu mampane dada nana ado so no na nya asam gotwa ne nyina no eye oba na oba wade be ma ne be ma wade ene obi kura tim ka se oya baba wa wo mpe be ma ope manches obi su kura tim ka se one day oya brantie wo mpe oba wo su kura tim ka se oba ware jabidie nsemu na kwa LGBTQI na che se ebre bi be so obi kura be ka se oba ware concrete machine bi be ko no ta concrete machine ho we ada na eno na sabre no edom kuma no ana omo emrase bedwam no na omo ye NDC fo wo mo de pressure egu aban no so ma ewi akire kura mpo asam no ekopie mu se nka mampani jondra mampani nanado won fa nensa enhya ase na nka won san ne ene emrai se ebesan ne de hu yansa na asante bedi atuo watwe pam mienu watwro brofo tenten abete parliament we ne se munim na munim na se mode samra ne ba Jubilee House wa pa bobonyom kowa ni kowa do bewo ne bewo ye kasa yi LGBT nsensem no akwada din se akwapo na eno na ye kasa yi ade no asesa table no atane ama minority be majority ama majority nso akwa minority ye kasa yi minority leader a wono ana oye mana hye bedwani e wafutu Yera Alexander Kwamena afanyoma ken ene waye nsem trofo nhia mu ne nsem nyina no ene se wobusa nsem wobusa mampane John Dramani Mahama se enye wo na sabra na mu opposition no na ode pressure egu MPP fo so se LGBT mra no won sign no ne ba ne se na oba ayi waye din wobusa mu nsem zooming to raise an issue of NDC's hypocrisy and double standards. In the 8th Parliament, when they were in opposition, they told the whole world that there was a need to pass an anti-LGBT law. Basically, they said that to protect our own culture, our religious beliefs, there's a need to pass a law that will criminalize any acts of lesbianism, gayism, etc. They were loud on the streets of Accra. They went into our villages, engaged the media, engaged religious leaders, engaged traditional rulers. 1 year down the line, they've been in office. They have gone quiet on this anti-LGBT law. We hear His Excellency the President play on words, claiming that the government was doing wider consultation. Enti Yera Alexander Kwamena afenyo maken wono
ana oye edom kuma no ba no dani a wobisa se LGBT nsensem no mampene John Dramani Mahama anna afi nso no sabre no mrase badwafo ano odin wo mu Sam George ne Okujeto Ablakwa ana Honorable Roxanne Nelson Dafia Makpo mo hefa Ghana yedi no do na muka bibi enkyere yen abusia na nhia mudie no ase no ena afenyo maken wo to aso dom kuma ne ba no dini afutu mrase bedwani wo se sese pa wo hwe Ghana ha ene ma ha na nsem ha pa na no da yegwati a enkofo bia sori manyi mu se wo mo mampani ya wote adwa so mprempren mampani John Dramani Mahama konya na wo nkwa ne mprensa so tetem eno ena ase ginesie pote ya mampani wosu ogina na wosi ka kire Ghana fo ze ha emra no de enkyere sa se ontumi nkwa tetem no afenyo ma kan sa se won hyeda hunu so ase mampani John Dramani Mahama ne gya esie no wo hunu so eno nti womra na wo makirem ye kyere Ghana fo se anya bia ye nkofo kekeke kana wate wonye na adwo so bekobim sanse ase nkofo bi ena hyehye kyere wo mo yesa. We are aware that Mr. President himself says he is not interested in third-term agenda. But we take this opportunity to also mention to Mr. President that, Mr. President, we are aware that many of your party members want to put the agenda. Please tell them one more time. Maybe when you said so in Singapore, they didn't hear you. Mr. President, you haven't spoken about your non-interest in third term in Ghana. Please tell your people that you are not interested at all. Nah, and you know say mampani John Dramani Mahama NCP kancha Ghana for say onye na adwo so obekọ ne mprensa so sanse ene ene no na no na fanyo eto so no wose mampani sesei eto awodo a ededa ne ma so Ghana arse dodo no na wo se pie gu Ghana for so eto no do so dodo. New levies imposed on already burdened citizens and continued dependence on the same narrow export of gold and coal. Now, instead of introducing reforms in the energy sector, they decided to impose levies. Remember that they said e-levy was bad and they were going to scrap it. They were going to outlaw it. And Ghanaians celebrated them when they repealed the e-levy. But let's look at some numbers. They took away e-levy, but utility tariffs alone, so far, we have seen an excess of 27%. Enti wa dom kuma ne bado dini efutumra hye bedwani opani Alexander Fenyo Maken. Mianto nyumle no si akase bo no eso ya fa America hyem se akurase motobru na hia yen wo Facebook no so eye Oyerepa radio na ye konsam foforo emu a nyame ya adomu a memene da ebai empanisi akoko wode hwe bekum aku na ampai a ebedwase ta NPP wo so no kase amanyukuo no akanifo makomako enum ana atwe wonti a wo prese delegate ne bema wo makwanya na wo no mohimu franka na wo mode ahia abato no 2028 na memene da ebai na abato no ekoso na ye kasa campaign no emu aye hyehye sese metro fo kwantre enya asam ketewa wo hyehye pa na eno ana yansam troni Bernard K Dazi ene wantra dem so won nam montre so e won kran bumpuni mantam anie na nano ene Kaneshi market wokoye no ana one ma na di nkomo ne adwadefo yi di nkomo se memene da ebe na MPP fo ekoyi kandifo no na hwan na mope no na asamu a ema ne kan nyina no ene se ye pakosio tuntum anakọ batatuo enu ntini pobiri mfa ne ho nsoma ane asimu kire mu san wo mo akire mu se ye wura Kennedy wo hene akompre ko Japan fire branded se wo mo amfa no ama na se wo mo kofa ni pafoforo ba any PP besa ko opposition bio wo mo akire mu se ye wura Kennedy akompre ko Japan de nti a wo mo pese wo no ana delegate no eyi no ene se wo yobi a se bio wontimi ntwafufuo mfa ne ko achi nwura na num brofokasa omo se wo ye no nonsense mind wono wo pensem hunu eye pempen wasini pen eno nti obi anani eden na owo man no ho dosa no ana sese delegate no mode ne ba samu amfa Kennedy akompre ko Japan ama na samu kofa nipa foforo saba dia ene na opposition no MPP fo mo betra ho mo agbadada se kurasi mo tie na ho hade a mo pene ho bia e kase Kennedy ebi oba
ye ho beto enti ye fama no ono nso anye bi adwuma bebre a obi abetime nye biaye enti ye fama Kennedy didi atam no ka na ye na ade a enye me na me ma dream mu de nke de ma Kennedy ka me okay because anye bia no ye hu baomia na adwuma omo beyeye nti no I think say ye ma Kennedy so mbra nye behwe na Kennedy so betimi ayeden aye Kennedy aba boso me because a businessman na dwumo don so oba obonye ye sure de botumi bibia abefom besin youth onye dwuma ye na de kwa me dia dia kan fama of Kennedy ye onye fama of Kennedy because ono a okohu ne kro be ka no pempen no ye mpe me na me pe no kra no na me matna sino hu say Kennedy Japan obi a ompe bone na onso so bone so dia no kware ne da no odi beto ama obi hu say Kennedy no oyo no kwafo onokwafo we ni ani ye de ne betra oman so a oman no ye ho toyen wo hwe say aba Boya twaso na enza fufuro mu no na cheze eno no adin fia na opani ns yaw enim ena emra shebedwani ewokumawu na ono so ya tu dwase Dr. Mahmoud Bawumia no onde enko obepese tu ahinsi ayine fo betu aba no esanse on na di kan to no ho dada we die omontoma ne simple kra no onim se yame adum na se ba Dr. Mahmoud Bawumia ebe franka 2028 no MPP be fa na fala Madawa sise wama misa kwenye Nyankopon ya aduma memenda idea nimi the New Patriotic Party ye candidate ya yɛde no bɛkɔ akɔpere to me 2028 na sɛdeɛ medical ka medi ho adanse yɛwura Dr. Mahmoud Bawumia ɛne candidate a medeɛ mefiri sɛ yɛn party ɛto aba ɛde ne kɔgyina saa ɔkonya no for 2028 a obɛtumi agye tumi ama yɛn yɛasɔ no ahwɛ yɛhono deɛ obɛtumi ayɛ. And I believe so among the five, no, he's the most experienced, he's the most marketed candidate, and I believe, sir, come 2028, you presented Dr. Mahmoud Bawumia to me now, yeah, for sure as a partner, obey me, add to me, na my. And you open here, and as you and I'm not in Cananim. Now, what was what your foot look at so? Emma Mebru say, 1 year, when Sir Asuswana will chance and and I say, Puaban say, ya, what yeba. Ebefa ewuma dodo no a mebunu mo manya bia ye no na chese mada wo ma yire ho no ma ye ni Juada edi anim which is next week skill training program ye de kan bo ho the royal lunch no ya me adomo a ebeba so ebra ye de machines ne startup kits ebema yen trainees ye de omo be go through sa training ya ebe koziri sa Juada corona papa nantwi lunch Kumawu Traditional Council and Kumawu Traditional Area yebedi nyame aduma March 15th enti nyame aduma February 2nd Monday di anim no an ye be lunch papa nantwi nso papa nantwi no so de ne beba so we Kumawu rashi bedwani honorable Ernest yaw anim miento akase abo no so na ye monwura mu na ye nkongwura mu kakra na oman Ghana Nyankopon wa anya yabro oman ye kwa ye bretuo pa kane no wura mu a ene ye wawa wom saple wom mahogany wom odum wom ni ade anua kese nanso enne nipa bofo abone ye wom de atimi awura mu a kire se enutan we nyina ne yetwa sese wuduru yankwa ye mu a de ohun aye foto ekwekwe nisuo obrane yetuata aponche abodwe se abaka mmo nsanso no sansem no a anene na mo a na enonam so ema Tree Crops Development Authority one more ate eye compliance and enforcement task force na wombotaye nyina no ene se yenkwa ye bretuo wombebo ho ban na ekwan basa efa so twanua na ebewi akire Ghana chese yenya mfa so bia mfra so no nyina no yetimi etoase na nipa dodo a ene yeyi wo kire ye task force no wo ye mako 85 na ema eye mako edunum ana emema okay ai na mema dioson wo mba yadwuma na chief executive officer ema eye Tree Crop Development Authority Dr. Andy Osei Okra wajebre NSM trofo kasai
Honorable Ministers, it's crucial to emphasize that TCDA, by law, is the sole authority responsible for regulating 6 tree crops activities, setting their minimum producer prices, and permitting the trade from start to the end. TCDA works closely with relevant regulatory agencies, stakeholders, and value chain actors to safeguard the tree crop industry. The Compliance Enforcement Unit will serve as a key catalyst in operationalizing and executing the TCDA LI 2471 in realizing the mandate of regulating and development. Honorable Minister, established by an Act of Parliament at 10/10/2019 LI 2471 in 2023, TCDA is mandated to regulate and develop and promote 6 selected tree crops: cashew, coconut, oil palm, rubber, mango, and shea. Any ayati ye Penia, one native brekese, Chief Executive Officer, Emma a Tree Crop Development Authority no. Dr. Andy Osei Okra, ano kasa ye. Na enwachino ana swafwa, wahwe enfudie eni kwayo eswo. Yera Eric Opoku, born in Samsa Pentecost for, Ede Emma mpenimfo ise wama yade papa, nampo, wetimanya adwin bi se kwaye bretuo ye bebo ho ban ti. Mrantie ye to magumu. A critical aspect of this mandate is the fight against illegal and unregulated activities, including illicit importation of vegetable oil and other practices that undermine local production and threaten the livelihood of over 1.2 million Ghanaians engaged in the oil palm, cashew shea, and rubber sectors. Distinguished guests, TCDA was established by Parliament to regulate, develop, and promote 6 strategic tree crops: cashew, shea, oil palm, coconut, mango, and rubber. Honorable Eric Opoku swafo a wohwekuayo eso ana wode sansem wi atu edwa. Aveso so said ye nyina yenim se yewra ken oforiata kana foto samfo akwakodi America mamu na yahwe ndende se nkomra Ghana meyi nsimfo bia no efa bra no ye swafo se sikasam no hweso no ne ntwetwe ene mesikro ye na twini bia ma meka sei nimse wakwakodi abansem ewa America ho na eno na enkomodie mu no a pani a won hwe kitawdie so ewa mampani atena ye Felix Kwatwo Fosu ekasa yi wose hwe obi anu ha Ghana ha woboro mraso se wo ye Ghana wo hye mrase na se wo ye Ghana ni a mrase na wo hye enu nti pa se bia enwemu no de woso ye no hunu se bibi ho nti ko pani ne mra na wo bayi ano no ontimi nkase ebia wo mba na wo de ni mebeyi ne ho ano na wafa ne ho adida bi e wo hye Ghana fo ehunu se Ghana ha no ye de mra ne hye ene ye adwuma nti on de obekamfo se ne menim ya opani no ma no ho kwan na wo mra na Ghana fo etwen no. We will do whatever it is that must be done in their particular case, but let nobody say that Mr. Furiata should be treated specially because he has concerns about how he will be treated. As far as I know, Ghana is not a banana republic. We don't throw people into jail without recourse to due process. And indeed, as I had cause to say last week, there was a gentleman, Gregory Afoko, who under the government that Ken Furiata served in had been granted bail by a court, yet he was kept in custody for several years. I think in total he was in custody for 10 years, despite having been granted bail by a court. He is human, is he not? Mr. Furiata says he's not feeling well, and I empathize fully with him. But under him, I mentioned that forcing case to you. The second accused, Dr. Sylvester Animana, he used to be the chief director of the health ministry. Enti wono na hwenkiti ya so ewo mampani atenaye honorable Felix Kwatwo Fosu. Mianto akasiabo no eso ai wo bemfu mu okuni ni Samson Kofichei. Wono anoye regional campus coordinator Emma Deeper Life Campus Fellowship no na papa di nsem bia to dwa kire mu se bi ayana mpanisi wuni wu a na wabusuasa na ohwe krom ha no mo sania eye enyanka ne nwisia wo mo ebre pa wo school dem a eya na ayana yese ajabi tiase na nso ni nyina no ye dada wisia papa yi kire mu ese ebra so se wo my Ghana se bi ye de kwa adwendwene mu na yetimi ebo eye enwomasuamu foto bi scholarship scheme na yede ema enyanka ne nwisia wo mo eco school se ne be ya wo mu ni eni se bi wo mo se eni ho
na mmom ɔman Ghana wɔ hɔ nti no wɔn bɛtumi anya ahodasoɔ sɛ ampa yɛn nso yɛyɛ wɔ man ne ba wɔde saa nsɛm wɔ nyina to dwa wabra na wɔne Oyerepa nsɛm twerɛfoɔ di nkɔmmɔ ɛwɔ KNUST ɛyɛ Deeper Life Campus Fellowship ne fɛn wɔ hɔ na wɔkɔ no nso no wɔkɔyɛ adɔe kakra ɛde ma wɔnom titiriw ɛne King Jesus Charity Home ɛno ɛwɔ Buadi ofori kuropɔn no emu na no ana professor ɛkyerɛm sɛ asɛm a wɔkan ɛyɛ ne nsusuɛ na mmom so ɔman no gye tum ɛbɛboa ama enyanka no nso sɛbi wɔnya ne gye kakra sɛ wɔn nso yɛ Ghanafoɔ asefene sɛ wei kɔ so ɛwɔ ɔman mu wohwɛ Africa nyinaa ɛyɛ ade ɛkɔ so ne kraisɛ nansɛ bi a metu kwan kuro bi a mekɔɔ so na wohwɛ sɛ wonam itu nkura tete kwan ho ɛnyɛ ade a all the regions in the nation na abaya monitor ɛno to kura dɛnti ɛma ɔmo free education ebi are from primary to the senior high school dem say free dada ebi are from primary to university ebra fad no enyini won ma kwama nkofo bi aba betum from time to time ogide say basa enkoye challenge bi so be ko na be du o mo ko no mo be du o mo ti eduane won be di kura seb ed me free say said the United Nations made one year say UNICEF children emergency fund ye bisa abo mo e wo mo bi tuna ko ama kofra no so sebi Oma be we as nya accident. I was here for me abo no almost wait me up before on my dachi. Ebra yeko enim. Nti me free say I was say aban no any and sorry any NGOs any other business nyina fase ye nyina ya said se be nya aban ho a. Ai sofa ma men sofa eno na ma wo hena pakai mu ye hanti. Wo se wo man enye nyina ya said Professor Samson Koficheyi wo ye regional campus coordinator Emma Deeper Life Campus Fellowship anane what is ansem way atu edwa na swafo ya wo hwe nkunkuma amamu anana mo hemfo ene sunu ahodo so mayimu ene honorable Ahmed Ibrahim wodi na probo ekopiem e wo framantem mokwa no kohia nananom odi atudwa se abaya ya hyehyeye ya de bi efre no education allowance no a mpempi ya ne de traditional authorities e wo mayimu e se House of Chiefs no aban epegem ekọ nanim pa if 30,000 echo 50,000 ya e hyase ofosuo da edika pepepe April 1 no na e hyase ntiwe no ye wo hanchiche mu be se adusia chiri ponso 66.7% a e ntumu na no no pani na echichiri mu aban na nusuade hunu e fa dwa a won susu sese wo sisi dia bebu asa 24 hour economy no susu no ni na da oka ho asem that this house continue to discharge its constitutional mandate under challenging circumstances. Concerns have been brought to my attention regarding the inadequate financial allocations for the effective adjudication of cases within the regional House of Chiefs. And to resolve this, His Excellency, the President of the Republic of Ghana, has taken steps and has therefore increased the quarterly allowances for the adjudication of cases from 30,000 Ghana cedis to 50,000 Ghana cedis per quarter, effective 1st April 2025. So this is not an easy thing. To jump in the financial increment from 30 to 50 to all the regional houses of chiefs is not an easy task. Yo, no, I swear for ya wo hwenkunkuma mamu na nanamo hemfo ne som fakura wodo esro fre no nabo Ahmed Ibrahim. Yenko mfimfim mantamoi na ewutu ahintia ehwa ne adroyi na udru hono mo a African Faith Tabernacle Church asom ne bi ewo ho na sofopani a wada no Chief Pastor Edward White an wade nsem bi atoma mpane John Dramani Mahama ene na aban anim se wuyi nyamso mpa efiri hono mo a ahonidie anato aso ana sa wakan sustainable development goal 6 no a was clean water and sanitation nanso no papa kire mu se oman height yi wo bi aya ball an se ne wo pe wo twa mensuo mu na no wagya gugatam se twa ade bakye na enipa tensuo ne se bio adwensoro ne wiriwiri wa wo se ehadwen ye papa eno nti anam pane se otu pempem a otu kuro nti no ebra so sa ban a wotiso yi wo behwe se obeye marakiti bi ane hyehyɛ bi a yebetimi ade abɔ ye mpɔtam ho bra ɛfa ahonidie ɛho wɔsɔfo de sansɛm go nyina to dwa wa bra na wɔnom ɛyɛ clean up exercise ɛwɔ awutu ahintia ho ɛyɛ mampene John Dramani Mahama ade atuo ahyemra ade atuo sɛ memme na bia de kosumi bia kane no yɛmfa yɛ ahosiesie manage pa
say what you wanna say o nsiesie ho a yare kura to me bɔ na da bi ada no de America e kɔ asopiti na ban so isɛ sika e wa yare sa ho nti sɛ nsiesie ho a nifa ne so Nyankopɔn so be di akiri a o ma yare bi enkan ye nti ya ho siesie de ye on kɔso a na o ma ye mo hu de wuro no bia nti sɛ sa busumi a o de esi wo no e be ye eduma empo sɛ mmerɛ bi wɔ hɔ de betare akiri a anka ye na sɛ asorɔbɔfo bi ehu asorɔbɔfo da na so ne mfoni nkura ya ya bi no so asorɔbɔfo no ho yɛ fɛ pa asorɔbɔfo mo wɔ fɛ obi oni ne ho ne sɛ ne ho so ntube nyɛ fɛ ne sɛ odi ho ne a wa wo na mo wa nkasa no feel proud enti sɛ yɛ wa mra mo hwɛ na mra no yɛmie mo pampe sɛ slate mu ahoma ahu ɛbɔ potwiri a yɛmia sa mra no sɛ bi ni hɔ nso a yɛnya mra ne bi ntaatoɔ ɛno nti wɔpɛni ɔkasa yɛyi ɛyɛ chief pastor Edward White wɔno ana kyerɛ sɛ gidi kwakwa asɔde a ɛwɔ awutu ahentia wɔde sansɛm wei atu dwa na ɛno akyi no ana members ne bi nso gye brɛ ɛne Oyerepa nsɛm trofo di nkɔmɔ no mu kyerɛm sɛ heu ayɛye Ghana moma yɛ ne yɛhuni obi wɔ hɔ no mu a eduru kwasiara ne memene da wɔkɔ asɔde a ne duku tententen sɛ Burj Khalifa nanso no efie sɛ poto wɔtwa amensu amuna ɛne sport akɛseɛ boxers akɛseɛ baako ne bi akɛseɛ wɔtwa yan be ho asɛnam wiem wei ɛkyerɛ sɛn mu nkromu ni bibia owo bia esan sɛ onipa de sɛ wotu hɔ na ompɛ sɛ yare bɛbɛn wa wɔhwɛ sɛ obesiesi wo patem because cholera yade a sese no aba bebree ɛna sese ɛho yi ntino ɛyɛ na yare no nso etumi ba bɛsua yɛ mpofiri mu sɛ wotu hɔ a sɛ wosisi wo mpantem nyinaa wogate mu ofie ekyiri nyinaa sɛ hofu a ɔsɛ woprapra ho nti wo mantwɛn sɛ obi mba mbra na ɔmɛyɛ ma wo wankasa ɔsɛ wotu hɔ a ɔsɛ wankasa wohu sɛ wofikyire fu nti ɔsɛ wankasa wosiekyire hɔ na biribi a yɛka ma ɛde ma wo ane kyerɛ wɔ a ɛbɛha adwene bebree woyɛ nnipa wɔ sɛ wodi wo ho ni ɛsiane sɛ ahosiesie wensiesie wo ho a yarewa bɛtumi akyew nti wowɔ hɔ a woma ntam nyinaa wɔ sɛ wosiesie na biribiaa tumi ɛyɛ kama sɛne ɛbɛyɛ yareɛ deɛ wobɛfa hɔ ayɛ dɛ ɛdwane enti asɔreman na akasa no wɔn kyerɛ sɛ Ghanafoɔ sɛ bi moma yɛ ne yɛhuni na ɛyarewa ahodoɔ a yɛnam ne nyinaa no yɛyɛ ne yɛfrɛfrɛ ɛma yɛ ho bɛɛ mfie nan ni ɛna nkwadum asɛm bi si hɔ ɛwɔ kyerɛ sɛ hwɛ nkwadum no asɛm na meka kɔntɔbra bɛnsinim ɛwɔ western of mantam ne mu ɛmaaya mmienu yɛ wɔn kɔ school ɛwɔ kyerɛ sɛ senior high aba sɛ wɔn sɛ boyfriend na wɔn de mmienu de bom kikiri baako fa ase ka sɔ de wɔ no yɔnko no koko soɔ ɛma kyerɛ sɛ ɔtɔ ano bɔ nsɛm ya nti bɛɛ mfie nan ni no deɛ odi nsɛm ɔne ne deɛ apolisifoɔ yɛrɛ ne pampee yɛ a wɔda so koraa no ɛwɔ wɔn nsɛm agya wɔn gu so a na ɛno ɛna asa obi akɔ akɔnya ne asɛm no foforɔ koraa kyerɛ sɛ asa asɛm no afei na asie na no ɛna nana asafra ba neɛ yɛ a wɔdi kan wɔn yɛ ɔba ahema ɛwɔ sɛhwim kodum no wɔsi ampa ɛne bɛɛ mfie nan ade asɛm no asi na nso so no ɛde a na asi ama sesei asɛm no asan kɔ akɔnya neɛ wɔ so wɔte ase a ɛnyɛ yie saa asɛm no a wɔka deɛ ɛnyɛ nnɛ na ɛnnura na ɛbɛsi ɛsi bɛɛ ɛkɔ mfie nan fie mmiɛnsa deɛ atwam na saa asɛm si wɔ akɔntɔmmra mmiɛnsia mu na sɛ mesisiriti a ne yɛse FM stations a mɔ Ghana ha nyinaa mo ka saa asɛm no ho asɛm bi ɛnte saa atwam ɛte saa deɛ si ɛwɔ mansin mu na nyɛ nnɛ ɛne ɛnnura na ɛsi na meka no fie mmiɛnsa koraa atwam abusua ne aka yɛ ntam asɛm ama asɛm de na asɛm kɔ na mentimi hu deɛ nti a mo san FM stations for wo ka ho asɛm ebi ɛnsi wɔ school mu nso ebesi wɔ fie abra na school for na apɔn mo fie nwumire ɔmo abɛka ɔmo awofo nsa na saa asɛm no esiye enye school mu kura asɛm ɛna esiye ɛyɛ fie asɛm na meka no yɛdi kan ka ho asɛm nyinaa yɛsɛ sɛ yɛtue nyinaa yɛtua abusua anuanom nyinaa yɛaka ho abom sɛ baako fɔma ɛna sɛsi a moka ne saa biem wɔ Ghana ha na akɔyɛ sɛ akɔntɔmmra mansim a nkwadum yɛhyɛ aseɛ no yɛhu deɛ yɛnka kyerɛ yɛmanfoɔ anaa menim deɛ meka kyerɛ me mmabaawa ne me mmeranteɛ a mmɔ kurodua mu ɛnte saa ba deɛ ɔwo na ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ papa ɛma wo nanso baako pɛ anaasɛ mmienu pɛ na ɛbɛyɛ nkɔlabɔne wom nkɔlaa yɛ nkɔlabɔne yɛatwe ɔmo aso ɛde yie ato yie anti nana asafra ba ne ya wodi kan sɛhwe nkwadum ba hema
Yentu akasebo no so na yenko enkramanta mu biemu a na yekọ enyanso otuom kropon no emu na awohyi ane adroi na romance of pani ba ko ane din ede Reverend Father Vitus Edem yawo mensa ana wode ato ganafo nyina anim ese prayetia bna momye nyina yenka mom se woman na yanwene woman Ghana mpuntuo ho sanse ye bedwene yankasa nkasa ye ho wo se obi wo ho no mu a wote Ghana hai de wadwene ho ane se wono ebeye yie nanso Ghana behwe ase na no nasofo kirem se da bi mpanesi entena obi asere so ensom no eno nti se ye bebo mpaye ama ye nko aye ho ye personal interest ne adwene ho de emoa ye ye hwesa Ghana nkankro no ebedi ye nimu kan na patriotism eboa amoman no egina yie na oye oye no wa se we my pastor na dey ya we ya na be ka say ye ka say we ya ene ma pe pe e ba so ipa pe ye wa so ma so ni ya ma so pe ma ba ye to pa ye ma be ba so ye so ko we ya so ko we ba so ka ni aso re ka me ma ti we wo yo wa ye ko sa ki ko te se so ko me ye be ti e ti a so ko se ye ba lu ka ba lo because so ko we be na se e na so ne pe na se ni ye o no we aso re ni ya ni me ma ye ke ye anyone Ghana my play ye family a big my pro in the room na give say this Sunday when the essentially you do na say amanyo eku ayo don meet that when you go back na ka say you ya so ye pa ye I dey area and I say I want to go we need to go meet the capacity when you are cross to a no my business na abai ye ya say because you say o ma pe o fa na o say a o ka say say ma amanu we na o say say o mai de na ya nti do ye o ye ma o mai na ai de wo ye no wo ye e ma wo mai ni nyina enti Reverend Father Vitus Edem yawo mensa ana ebusia awoshi Roma sode kese e wo ho no okogina se de sansem go nyina no eto edwa abusuafo na ne eno no ye so akwa da fidi akanyina ye de aso muso madam Roma mumfa be de ye mame ye wai Diagnosis Faustina Teku dodunu one oda so no na one resident specialist infectiously disease nursing at Ghana College of Nurses and Midwives Kangen energy drinking water see you and wife no auntie see you Kangen oh I see no wonder auntie Diagnosis Faustina Teku insupa de ono mu a dodunu ma happy nyame nshira mama birthday nyame nshira ka ho afese se na ho fe na ba sensei na sika na ba na yesire nyame se wo mo no ho ban pa man happy birthday yo abuja ya pon na ye fa sidama korea se mu kama ma yen se dwam waten na napokua oyeko ba firi nyina chinchimi fidie no Jimmy Cliff ani control room for ye da moase korea ni se mu for ye so abesum ye krobia asante mine gansa kat ya mete nkura wako jiabo okran yes also na mpani atena se betwa so edamu nyina se nyina mu anything a wogien wo bo 0.7 bese ya